السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا حضورنا الكريم. نرحب بكم في ثاني فعاليات هذا الفصل الدراسي للجنة نظم المعلومات الإدارية التابعة لنادي كلية إدارة الأعمال بعنوان كوب كونكت Navigating Your Co-op Journey. بداية حابين نشكر الراعي الرسمي لفعاليتنا منصة أرشفة، وهي منصة تعليمية إلكترونية انطلقت من جامعة البترول والمعادن، هدفها توفير محتوى تعليمي عالي الجودة للطلاب من خلال توظيف استراتيجية التعلم بالإقران التي تعتبر أهم استراتيجيات التعلم والنشر. تسعى بأن تكون المصدر الأول الجامعي للطالب في المملكة. أيضا تود منصة أرشفة على أن تقدم خصم خاص لحضور الفعالية عن طريق استخدام كود MIS23 في منصتهم. نشكر أرشفة على عطائهم ورعايتهم لنا. أيضا نذكركم بضرورة تعبئة رابط الحضور الخاص بالفعالية عبر مسح الباركود الظاهر على الشاشة. ننوه على أهمية تعبئة رابط التقييم في نهاية الورشة لمساعدتنا على تطوير الفعاليات القادمة. أخيرا حابين ننوه أن سيتم تخصيص مجال للأسئلة في نهاية الفعالية. نأمل منكم تدوين أسئلتكم إلى الوقت المناسب. سعيدين بحضوركم ونتمنى لكم تجربة مثرية وممتعة ومفيدة. أما الآن فنود أن نرحب بمتحدثتنا الأولى لهذا اليوم، المتحدثة فاطمة البيش، متدربة سابقة لدى شركة STC. حياك الله فاطمة، شاكرين لك تخصيصك من وقتك تشاركين المعلومات اللي تكتسبتيها من هذه التجربة. السلام عليكم. يعطيك العافية ريم. الله Uh, يعافيك. Greetings all and welcome to this very special event. First, let's talk about who am I? My name is Fatimah Albeesh and I am a Management Information System graduate from Imam Abdulrahman bin Faisal University. I graduated last year and also I am a past MI club member and I was working as a graphic designer for almost 2 years. I have different certificates. I have data engineering certificate and a Python and artificial intelligence development certificate. I volunteered as a designer for STC while I was in the co-op, and I designed for them a whole template for their sectors. Also, I have produced an introductory video in the entrepreneurship expo in the university. Right now, I have experience in different departments. The first one is data analytics, supply chain management, marketing, and in HR. So this is a short outline for my part. First, the introduction, what we have done, and after that, I will talk about the co-op details, the applying method, and the interview process, and at the end, the journey itself. First, the co-op details. As Reem told you, I have my co-op in Saudi telecommunication company, which is one of the the most important company in the Middle East, not only in Saudi Arabia. I got accepted in the CAP sector, as they call it, which is corporate data and analytics. I worked on the planning and quality department. There was a monthly salary which is 5,700 Riyal Saudi, and from the benefit I gained in STC is that they treat they treat trainees as a real employees. For example, they have 60 days online working, and also trainees have the same this benefit, 16 days for online working, and you get all the access for the STC website. Now let's talk about how I applied and the interview process. I applied for this program, which is co-op program from their website. They used to call it Hayak website. You can find it through Google, but now I think they have changed it to STC Careers. And the interview process, it was actually a real one. It took a lot of time. It first started with a pre-interview from an HR member in STC. And after that, I had 3 different online interviews, one with the HR team, and the other one with the director of the department, and the third one was with the supervisor. After that, I had a short assessment, and at the end, I received the offer. Now let's talk about the journey itself.
The co-op program in STC, it has a 7 month period. Yes, my co-op requirement was only 3 months, but I took the whole 7 months in STC. Moreover, the co-op is based in their headquarters, which is in Riyadh, not here in the Middle East. I mean in Sharqiya. However, the environment, the people there and employees were very friendly, and they have a very flexible working environment. My goal of this whole journey was improving skills and applying what I have studied during the university, and of course, completing my graduation. And as a result of this, I had an amazing experience and I developed my skills well. Since I was working mainly in the technical part, I worked on many tasks because it was for 7 months. I worked on Raqami program, maybe you have heard about it. They handled me 3 different programs and I was mainly responsible about them. Also, I worked on program charters and dashboard report. Also, I worked on their weekly meeting and I conducted different meetings. Also, I worked as a spoke for the sector itself, and I collected some different updates from different departments with different people from different nationalities. There's a lot of lessons that I have learned during this journey itself. The first key is communication. Communication in the working environment can solve any different problem with people. So you have to develop your communication skills so you can get the maximum benefit from this journey itself. The second lesson, which is to be a self-learner, you have to reach your maximum knowledge during this journey. You have to ask people around you about any question you have in your mind. You have to encourage yourself to learn more and to explore things more. The third lesson is you have to double check whatever you are going to send. For example, if you are sending an email, you have to double check it twice so you can check things. The last lesson is taking notes and writing comments when people tell you that you have to fix this, you have to take notes so you can do it exactly the way they have asked you. At the end, thank you all for attending. These are my contact details. You can reach me whenever you want and ask me questions about this journey or in another departments. Thank you all. يعطيك العافية فاطمة، شكرا عظيم على تغطيتك الشاملة، ما قصرتي. ننتقل الآن إلى ثاني متحدثي فعاليتنا لهذا اليوم، المتحدث عبد الرحمن المناعي، مدرب سابق لدى وزارة التجارة. حياك الله متحدثنا عبد الرحمن، شكرا لك على تخصيصك وقت تشاركنا ما تعلمته من تجربتك. أعزائنا الحضور، لو عندكم أسئلة لمتحدثتنا فاطمة تقدرون تكتبونها بالشات وإن شاء الله راح تجاوب عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أنس ريم على الانترودكشن الطيب. السلام عليكم جميع. أعرفكم عبد الرحمن المناعي. السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري إذا تسمعوني ولا لا لأن المايك تقفل واشتغل. تمام. معاكم عبد الرحمن المناعي، طالب fresh graduate from إمام عبد الرحمن بن فيصل University, majored in MIS.
I highlighted the most important certificates. Introduction to Cybersecurity. I got it from Cisco Networking Academy, and I get the certificate Soft Skills from Technical and Vocational Training Corporation. I was the president of the MIS committee for 2 years. I was the member. I was a member in IEE club at IEU. Volunteer at ITHRA. A member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Member of the advisory committee for colleges and programs at IEU. My internship. I did my internship at the Ministry of Commerce. I will give you an enriched brief about the Ministry of Commerce. It was established at 1954, and it's under the leadership of Dr. Majid Al-Qusaybi. There are plenty of departments in the Ministry of Commerce: Deputy Minister of Policies, Regulations and Affairs, Deputy of Minister of Consumer Protection, Deputy Minister of Businesses, Deputy Minister of Planning and Development, Deputy Minister of Customer Services and Branches, Deputy Minister of Shared Services. Okay, I had a journey which lasts for 3 months at the Ministry of Commerce in the Dammam branch. I worked with the 3 departments. At first, I worked with the Business Services Department. In this department, particularly, I worked with different platforms. One of them was Tajer. It is a platform that helps the clients that comes to the ministry, help them to get the condition of the commercial register, such as creating a commercial register, cancelling the commercial register, extending the period of commercial register. In this department, I served more than 390 clients in the self-service section. I worked on different tasks, from creating commercial registers to renewing commercial registers and other tasks. Then I get to the Training and Development Department. I also worked with other platforms such as Masar, which is a platform that helps the employees to enroll them in special courses and etc. I did the reports to track the progress of the employees in the Ministry of Commerce, especially in the Eastern province. I did plenty of skills, or I apply plenty of skills in these reports that I did in the Ministry of Commerce. And one of the most important skills that I did is the data analysis. And eventually, I got to the commercial fraud department. I followed up with 172 complaints. بمختصر الجيرني حقتي كانت طبعا تتراوح ما بين عدة إدارات، وأنا أشوف فيها تنوع وشيء جدا جميل. يعطيكم خلفية عن كل ديبارتمنت بحالها، وغير كذا فيها تنوع والتاسكات متعددة، فهذا يساعد في أشياء وبناء أشياء كثيرة ومهارات عدة منها زي ما قلت لكم مثلا في Training and Development Department الداتا أناليسيز سكيل كانت مرتفع عندي بزيادة، لأن الريبورتس اللي كانت توصلني أو اللي كنت أسويها كانت تحتاج داتا أناليسيز، فأنا ما كنت أعرف داتا أناليسيز. كنا نسمع في الكوريكولمز بس ولا في الماتيريالز اللي كنا ناخذهم، بس طبقت الداتا أناليسيز كأول مرة في الريبورتس اللي كانوا يعطوني إياها في Training and Development Department. الكوميرشال فرود اللي هو الغش التجاري كان عبارة عن تقريبا كأنه كول سنتر، بس عبارة عن تلقي شكاوي من عن المتاجر الإلكترونية أو بشكل عام العملاء.
فكان أغلبها ناخذ الشكوى لين تتقفل، فناخذها من أول ما أستلم الشكوى والأعمل عليها لتحقيق إن مين الطرف الغلطان، وإذا كان في طرف غلطان نتوجه له ونقول له مثلا يا التاجر أو المتجر الفلاني عندك كذا كذا كذا، ولازم في حال إنه مثلا تعويض، ولا في حال مثلا إنه هالشخص هذا ما سمع التوجيهات من الوزارة بما يخص الشكوى، فهنا نتجه اللي بعدها يقدر يقدم المشتكي يقدر يقدم يرفعها بالمحكمة كشكوى. اللي بعده طبعا how to get an internship opportunity. There are three phases. I summarize them in three phases, the most important phases or stages. First of all, preparation. What you have to prepare is a CV. يوم أنا كنت في السنة اللي فاتت كنت أتفاجأ في دفعتي في ناس أصلا ما كانوا يسوون CV إلا قبلها بأسبوع أسبوعين، يقولون ما نحتاجه. لا، أنا أقول إن سووا من الحين، حتى لو بقي لكم سنة على التخرج سووا لكم من الحين CV وعدلوا عليه updated. لكل شيء تسوونه سووا عليه update. الcooperative training letter اللي هي راح تستلمونها من القسم الكوب عندنا، التدريب التعاوني في الجامعة في كلية إدارة أعمال. الترانسكريبت تجهزونه، وبريبير لتر. الليتر طبعا بعض الشركات ما يكون عندها برامج تقدمونها في البلاتفورمز حقينهم، فايش تسوون؟ عندهم ايميلات خاصه زي ما انا سويت في وزاره التجاره، ما كان عندهم اي بلاتفورم اقدم عليها الكترونيا، فاتجهت اني اسوي prepare a letter and send it through email to them. فسويت letter و I send it to المينستري اوف كوميرس. ساعات الاورجنايزيشنز many organizations ما عندهم زي ما قلت لكم بلاتفورمز ان تقدمون عليهم، تسوون ايميل وترسلوا لهم اياه. then يجي مرحله الابلكيشن الابلاي. apply to many organizations. لا تقعد على organization معين، لا قدر الله صار شيء ولا شيء. غير كذا as a management information systems أنت عندك مسارين، يا اللي يكون الانفورميشن تكنولوجي يا يكون المانجمنت. أنا في وزارة التجارة كان أغلبها مانجمنت، كان نادرا أشياء أسويها as an IT. فعلى حسب الاورجنايزيشن او الشيء اللي انت تبغاه كاي تي، قدم على الاورجنايزيشنز حقت الاي تي. المانجمنت اكيد ما يدخلون على بعض، هذول الاثنين الاي تي والمانجمنت لازم يكونون مع بعض، لكن في شركات اكثر تكون في الاي تي وفي شركات اكثر في المانجمنت، فتقدرون تقدمون على as many as you can وتختارون بعدها. واخر خطوه اللي هو الانترفيو. بي بريبيرد. طبعا الانترفيو في ناس يقولون سهلات سهلات سهلات، لكن أنا أقول استعدوا قبلها. قبل الانترفيو خذوا معلومات بسيطة عن الشركة اللي أنتم راح تسوون فيها الانترفيو. تعالوا قبلها بوقت معين، يعني قبلها بنص ساعة، ودرس وخلاص. بس هذه الثري ستيجز. حطيت لكم الانترنشيب ليتر سامبل فيها السبجكت والانترنشيب ابلكيشن. هذه طبعا از سامبل. في نهايته انا حطيت الايميل الخاص بوزارة التجارة للي عنده نقول يعني ان رغبة انه يتدرب في وزارة التجارة، يقدر يتواصل معهم عبر الايميل ويرسل لهم ايميل بس انه يغير او يعبي بمعلوماته. اللي بعده تيبس. حطيت أهم واحدة أنا أشوفها بالنسبة لي. don't panic. في ناس قاعدين على آخر أسبوعين ولا أسبوع ما جاهم ولا فرصة تدريبية. أنا أقول لكم إن don't panic، لأن في ناس كانوا على دفعتي ما جاهم حتى أن الكلية تعطي أصلا مهلة أسبوعين زيادة لين تلقى فرصة تدريبية. وغير كذا لا تطالع للشركات، يعني إذا ما جتك إلا فرصة واحدة يعني لا ترفضها وتقول مثلا أبي أجل السمستر حق انترنشيب بعدين. لا، خلاص تدرب باللي موجود عندك. ف don't panic والأمور سهلات والله يوفقكم.
This is my contact card. This is my phone number, and this is my LinkedIn profile. You can reach me whenever you want. وأي موضوع تبغون فيه يخص الانترنشيب أو أي شيء ثاني حياكم الله. يعطيك العافية عبد الرحمن، ما قصرت، تغطيتك كانت شاملة، وإن شاء الله إذا عندهم أسئلة راح تكون بالنهاية. أخيرا وليس آخرا، ننتقل إلى ثالث متحدثي فعاليتنا، المتحدثة لما كماس، متدربة سابقة لدى ماكنزي أند كومباني كونسلتنج فيرم. حياك الله متحدثتنا لما، شاكرين لك على تخصيصك من وقتنا تشاركين المعلومات المكتسبة في هذه التجربة. Hi everyone. I'm excited to share my experience. So just like Abdulrahman, I was the president of the MIS committee, I think almost a year ago. And of course, I graduated from IU, also MIS major. And now I'm working as an analyst in a consulting firm. Next slide. So my co-op was in a consulting firm called McKinsey and Company. So before I go into the firm, I want to talk about consulting because a lot of people don't know really what the exact field is, including me when I was honestly applying in university. I wasn't really sure what it entails because I didn't know anyone else in the field. So basically consulting is, you can say it's like a middleman. So what they do is basically projects in many different fields. It could be about any subject. So they do clients in government sectors, private, public, everything basically. And if someone has an issue, let's say a company, let's say a private sector company wants to know, for example, why they're not getting customers through their app, let's say. So they hire, let's say, McKinsey and tell them, we want you to basically do a strategy, digital strategy for our app. And then McKinsey accepts and they bring experts in this field and solutions. They do research, they look into their app, they compare the app with other people, they get stats, they get data, they interview employees in the company, they do surveys for the customers. So, and then at the end, they give like a recommendation and a solution and a suggestion. So that's basically what consulting is. And it can be in any field you can think of. You can do, but McKinsey is specifically a management consulting firm, but with other specialties under that. So there's some companies that aren't management consulting. For example, they do only IT consulting, only financial consulting. So McKinsey can be hired, for like financial services, financial strategies. They can be hired for example, like very specific random topics like agriculture, water, taxes, anything basically. So McKinsey is the oldest management consulting firm in the world. It's almost 100 years old. And it's part of, if I don't know if some people, if you know about consulting, you've heard of MBB, which are the top 3 consulting firms in the world. They stand for McKinsey, BCG, and Bain. So McKinsey is obviously the M part of the MBB. And McKinsey has 130 offices all over the globe. They're in 65 different countries, and their headquarters in Saudi is in Riyadh only. They don't operate from anywhere else, as do all management consulting firms. They're all in Riyadh. So like BCG, Bain, McKinsey, and others, they're all in Riyadh. Next slide. So I'll go more into the program I was in for my co-op. The McKinsey co-op program is called the Maqdara program. The title role of the people in this program are business analyst interns or Maqdara fellows, same thing. The program is 7 months long. So of last year or this year, technically I joined in March and I finished in beginning of October. So it's very long. It accepts any last year student in from Saudi. No, not any, I mean, you have to get in, but I mean, like, you don't have to have a specific major and you don't have to be from a specific university. All you have to be is a last year student and you have to be Saudi. And basically in consulting, there's 2 tracks in McKinsey specifically, let's say. There's a track where it's called integrative. This is only in McKinsey, where basically you start as a BA intern or business analyst intern, and then you become a BA and then business analyst, then you become a consultant, then you become associate, then associate partner, then partner, and then senior partner. That's the hierarchy. Or you could join as they're more the research side.
This is also almost in every firm, but they just have different names for the positions. So the other track is basically called, you could say basically like in McKinsey it was called like analysts kind of. So you could start as like a knowledge analyst, and you basically the only difference between them and consultants is that consultants are always staffed on a project, but analysts can just be doing general research and then sometimes be staffed to help doing research on a project. And eventually they have to basically expertise, like they have to get expertise in a specific subject. So, for example, you can be like an expert in tourism. Over time, you do more tourism projects until you know everything about it, and then you become, you know, like a senior expert or whatever. So that's it. Next slide. So I want to talk about my experience specifically. So we'll start with like the application process because I get many questions about it. McKinsey is very, very advanced technologically, so it's all through their website. I can send the link in the chat if you want the application. 1 second. And basically, like you apply through the website, and I'll give you like a heads up that the application process starts way before the start date. I sent the link in the chat. So usually around 6 months. So if this is your last term, you apply as soon as possible. I started before my last term, the whole process. And it's not like the process itself takes time, but they get a lot of applicants. So it takes a lot of time to go through the applications and to decide who gets an interview. And then there's several rounds. So I'll explain the process more. So first, if you apply, they see your CV and they want to go further. They send you an assessment online. And this assessment is basically, this is gonna sound crazy, but it's basically like a video game. Every single consulting firm has a different assessment, and this is the only one that's, in my opinion, like a game. All of the other ones I've gotten from different firms like BCG, it's straightforward test. It's like you do math questions and you do, you know, analytical problem solving. But this one is basically like, it's genuinely a video game you do online. And there is some strategy required. The first one is like, I'll go briefly through it. It's like an environment where you have to create an ecosystem and you have to basically read and then decide what you're going to put in your ecosystem. And the goal is to make the ecosystem thrive based on the decisions you made. So that's basically the assessment. And after that, if you get past the assessment, you start with your interviews. So consulting is a field that basically is super flexible. It accepts anyone from any major. So because of that, the only way that they decide whether they want you is through solving consulting case studies. So in the interviews, you do 2 or 3, sometimes even 4 in other firms, but for McKinsey, it's maximum 3 for the Maqtara program, interviews. The interview is split into 2 parts. The first part is called personality assessment, where it's the normal interview. Where do you see yourself in 5 years? Can you tell me a bit about yourself? What are your goals? What are your strengths, weaknesses? Normal interview. Second part is they'll get into a case. So I suggest if you think you're interested in the Maqtara program, you start practicing cases. So in the second bullet point, there's basically a book called Case in Point. You can find it online, which has case studies and many, many different types of them. The second, I think I've suggested you look into Gil Tamoh, which is a BCG program. BCG is another consulting firm where it's all online and it's just mock practice interviews. So it's very helpful. Last thing is a website called Case Coach, where you go online, you basically get connected with strangers through like video meetings where you practice cases with each other. It's all people wanting to get into consulting firms and practicing cases with each other. They give you a case and then you answer and then you switch. And last thing is that there's some consulting clubs that do, I think there isn't one in our university, far as I'm aware, but there's one in other universities that do like interactive sessions, webinars, Zoom case studies, things like that online. I know KFUPM has one. So you can like follow those accounts on LinkedIn or wherever, and you can see if they do events that you're interested in. And so, yeah, I think basically McKinsey is a great name to have on a CV. It's a big reputable company. It's an international firm. So, you know, they're a bit harder to get into, and as well as
they basically, they're pretty like advanced in terms of the way they run their business. They have a lot of resources. That's why I think that people hire McKinsey. It's basically the resources. They have teams that do almost everything, teams that do PowerPoint presentations, teams that do research, teams that do translation. So they have a lot of resources. And when you're an employee, you also benefit as well because, for example, they have, you can say, like partnerships with a lot of other firms, a lot of other organizations in many countries. So your world just basically expands with a lot of different, opportunities. So for example, like they sent me emails, they sent to everyone, I mean, emails on like volunteering opportunities that were really cool. You can volunteer to go to like conferences, you can help out and you can see cool things and experience new places. So I did a lot of that because it's like, why not? If you get the opportunity, I would probably never have gone to those places or met those people or volunteered in those, organizations with if it wasn't through McKinsey. So I feel like if you're there, you make the most out of it. And the learning there is crazy, of course, because you do projects basically in this program, usually 2 to 3 projects in the span of 7 months. And so each project is in a different field, usually, in a different client, of course. And so you learn about a lot about each subject or field you're going to. So you can be like in the banking sector, you learn a lot about banking. You can be in like agriculture ministry and you learn about agriculture. You can learn about tourism, culture. So there's a lot of learning, which I feel like you won't find anywhere as an intern. And then I like that the consulting firms are very flexible in terms of like they're technologically advanced. So some days, depending on each project, you could maybe work from home. You can, most of the things you want to do, you can just do through their super advanced website. So if you want to like get a book vacation days, you want to basically refer someone to the firm, you want to check out like all their resources. They have like a crazy database and they even have their own AI bot. So it's like very technologically advanced and they have a lot of resources. And then also I met like a lot of great people, super, super smart people. They're very like when you reach high positions in consulting firms, usually people are super qualified and experts in like whatever field they get to. When you reach, of course, partner, you don't do every random project. You're a partner because they want you in a specific field in a specific project where, for example, there's like a partner who's an expert in water. There's a partner who's an expert in like the economy. So you can meet these people, you can have meetings with them, you can have one-on-ones, you can chat, you can get advice, and it's a really cool experience. I think that McKinsey basically as an internship program, very, very good starting salary, especially for me and for people like Eli, they're outside of Riyadh. So when you have to move, you have a lot of new expensive transportation. They take care of transportation to the client site. They take care of food when you're on a project. They take care of yeah, that's basically it. Like food, transportation, and a good salary. So it's very easy to move even on an intern salary, which is, in my opinion, rare because I've seen other like salaries when I got, for example, accepted into other firms and not non-consulting firms, and it was a salary that was super hard to move to another city for. And so basically now there's a couple of points starting from like work-life balance, which are the opposite of benefits. So I've been talking about benefits so far, but a very known thing in the consulting industry is that the work-life balance is not great at all. And it's just a fact. In every firm, it's just very accepted that you work for very long hours and you can't really put a boundary that you don't. It's very hard to do so. So basically, like that's the trade-off in my opinion. That's what I see is like I see that a benefit is like a dala that I was describing, basically that, oh, they pay for everything. And for example, you can go out with like your team, there's just a budget to go to restaurants and there's a budget to do fun activities all paid for by the company because the working hours are so grueling. So I think that's the trade-off. If you're okay with basically working long hours in exchange for a bunch of like monetary or fun activities at this point in your life, then this is like the place for you. But at the same time, I was super worried when they told me before I joined about the working hours because I've never in my life worked above 12 hours. That's crazy. But when you
are in it, basically, that's the only way you can tell. I thought that I would never be able to do it before I joined, but when you join, that's when you realize whether you're cut out for it or not. And so I think that basically also have to be very open-minded, because consulting is a very diverse industry with mainly, I'm going to say, non-Saudis, mainly. There's some Saudis because the government basically imposed that there has to be, Saudization, Sawada, but there's still a lot of, like, you can say, foreigners, and a lot of diversity. It's like a mixed workplace as well. There's a lot of men and women in the same places. So basically, it's like it requires a specific amount of, like, openness to diversity, openness to inclusion, that type of thing. And then another downside you could say is that this is, I would say, a pro and a con, that you're never in the same place for forever. It's like each project is completely different. So that was great for me in the sense that I, for example, sometimes get bored when I'm doing the same thing in the same place with the same people. So a great pro is that I'm bored with this project. I'm done with these people. I don't want to work on this topic anymore. Okay, the project ends and I do a whole different project now. Different field, different people, different subject, different research, different everything. So that's a great pro. But at the same time, it's also a con, because if you constantly have to learn about new subjects, it's hard to do, honestly, especially when it's completely new to you. Like, what do you know about taxes in Saudi Arabia? What do you know about, like, specifics, very detailed things? Most of us don't know everything about it. So that's hard to do, to constantly learn. It's also a pro. At the same time, it's like you may have, a team that's hard to work with on one project, and then, but it's also temporary. So it's like each project is an unknown. So that can be a pro and a con. Next slide. So now it's time to basically think about, we've talked about, like, the program, how it works, the company itself. And now we kind of want to think about, is this basically a career for me? So I think, like I mentioned before, it takes a certain type of person to do this, consulting. It's not for everyone. You honestly have to be a people person. You have to be willing to create relationships, because this is a service industry. Clients are basically paying a lot to hire you and your firm. So you have to do what they want. You have to provide output that they approve of, and you have to maintain good relationships with them. Sometimes it's easy, sometimes it's hard. The good thing about it is that as interns, we're not expected to be at the forefront of, making the relationships with the client, so it's fine. Usually the clients are not going to expect much of you as an intern, so that's okay. It's just that you still have to be on some level a bit forcing yourself to be like an extrovert in this industry. Like I said, it constantly requires you to learn and grow. So it's super cool when you can learn about a lot of new topics and become a mini expert in a lot of different fields. Why would you not want to do that? But at the same time, it's easier said than done, because when you are, and like, basically start in this new field and you have no idea about it, and you have to slowly learn this whole new subject. To me, I feel like it's kind of like a degree. It's like each project, when you spend months in this one topic, it's like you're earning a small degree in this field. And it's not an easy thing to do, to constantly be learning and growing, honestly, because when you start a job, it's pretty stable in any other place. You know what I mean? Like, let's say you get a job as let's say, like, an accountant in another company. That's all you're going to do is accounting. So you have to learn eventually, and then when you get it, that's it. You got it forever. You know what I mean? Like, there's a little limited amount of learning to do after you initially learn. But this one is constant learning. So this is a bit, it's not everyone is willing to do this. And then basically something that I will say is, for me personally, it's not the same for everyone. I see consulting as a short-term thing. I don't see myself doing it long-term, but I think that it's a great place to start your career because, for example, great pay, you can start saving money, you can buy things, but at the same time, advancement in consulting firms is much quicker than in other places. So opportunities to get promoted, as long as you're doing your job and you're good, they come faster than other places. Then, for example, what I noticed, al-qita' al-hukumi,
it's much faster to advance in a consulting firm. So you work a year, 2 years, 3 years in a consulting firm, and you can get a job in a, some sort of ministry, some sort of authority, something, like run public by the government, and you can be in a senior position there. And if you were started from that, public sector in the same place, you would have taken many more years to reach that same senior position if you had already started and worked your way up in the same place. So I think it's a great place to start your career. And I see a lot of people asking me about the program and questions like if this is going to be their whole life. And oh my God, I don't know if I can work these hours. I don't know if I can, work in these places, in this environment. It's fine. No one knows unless you do it. So that's why I think that this Maqtara program is a great opportunity to learn if you want to continue or not, right? It's not a long-term forever commitment. You can come there, you can work for 7 months, and that's a good amount of time to for sure realize if this is good for you or not, because you're going to do multiple projects and you're going to experience a lot of things. So at that point, it's easier to know if you want this or if you don't. And if you don't, that's completely fine. You have a good name on your CV. You apply to new jobs, and for sure you have a good chance of getting in somewhere else. I don't know anyone from my batch, because I finished, of course, so I don't know anyone from my batch who currently isn't employed, mashallah, or at least in a graduate program or some sort of, something, a stepping stone after the internship. So this is a great place or a great opportunity to figure out if you want to continue doing this or not. And if you don't, that's completely fine. And afterwards, basically, after you finish the internship, you will have an evaluation by McKinsey itself, and they'll talk to all the people you worked with, the people who are your managers in the different projects, and they'll basically give you a ranking. And what's weird about McKinsey is that they keep changing their system. So for my batch, who we just finished, we have to do a final round of interviews if you want to come as a full-timer in the company. If you want to have a full-time job, it's not a guarantee after you finish the internship. No matter what your score is, you still have to do interviews. So if you were coming as a business analyst, which is the lowest level after an intern, what you would be after you finish the internship, you would have to do 4 interviews as an outsider. But as of someone who completed the internship, you only do 2, the last 2. So that's the only benefit, basically, if you want to continue. But I heard for the new batch, because I know someone in the current batch now who they're a few months in, that they're going to remove the interviews and they're only going to choose based on whatever your evaluation is at the end of the internship. So I don't know for the next batch after this one what's going to happen. I can't give a guarantee. You may have to do interviews, and you may have to, it may be only based on their decision, based on your evaluation. So the evaluation is important, and that's the way that they'll decide basically if you get in or not. And if you don't, it's not the end of the world. It's fine. Honestly, there's not a high rate of finishing the McKinsey Maqtara program and getting in. There, of course, I know people who have, but it's not the majority. So, for example, I'm not back in McKinsey, and it's not for any specific reason. It's just that I got another opportunity and I didn't even go through the interviews yet. But I have a 6 or almost a year to do so. I could come back with only the last 2 interviews if I wanted to. So I might do that when I finish finish my current program, who knows? So there's always that option basically to reapply. And if you do so, that's why I highly suggest practicing the case interviews, because if I wanted to, let's say I finished my program right now in my current company and I wanted to go to another consulting firm, I'd still have to do way more interviews. So that interview case study process in consulting, it never ends, because you never know if you have a job forever in the firm you're going to be in. So if you get in, that's really good, but you may have to do more in another firm for some other reason. So it's a great thing to always practice. Next slide. Also, you could, sorry, I forgot to say, you could basically find me on LinkedIn if you have any questions, and I'm done for my part. يعطيك العافية لما ما قصرتي، غطيتي كل المعلومات اللي محتاجينها. حضورنا راح ناخذ الحين بريك 5 دقايق، بعدها راح نرجع بنجاوب على أسئلتكم الشائعة، وبرضو بنفتح المجال إنكم تكتبون أسئلتكم في الشات، وإن شاء الله راح يجيبون عليها متحدثينا.
حياكم الله مرة ثانية حضورنا. راح نبدأ الحين نسأل الأسئلة الشائعة لمتحدثينا. طبعا حابين في البداية أن نعذر أختنا فاطمة ما قدرت تكمل معنا هذه الفقرة، بس بإذن الله إذا كتبتوا أسئلتكم في الشات راح نحاول نتواصل معها ونوصلها لكم بإذن الله. نبدأ بالأسئلة الشائعة. عندنا أول سؤال موجه للاثنين لما وعبد الرحمن. من تجاربكم إيش هي أهم الجوانب اللي يجب للطالب مراعاتها في اختيار شركة تدريب؟ إذا ما عليك مرة ممكن تعيدين السؤال؟ أكيد بشر. أول سؤال شكرا. عندنا من تجاربكم إيش هي أهم الجوانب اللي يجب للطالب مراعاتها في اختيار شركة تدريب؟ أنا أشوف بالنسبة لي in my own perspective أشوف أن الشخص إيش هو اللي يبغاه. يعني في زي ما قلت أنا as a MIS students there is two paths. يكون في اللي هو ال IT ال information technology وفي المانجمنت. إيش الشيء اللي أنت أو أنت ترغبين فيه كمانجمنت؟ مثلا بالمانجمنت في أشياء عدة، منها إدارة المخاطر، منها محلل أعمال، منها أشياء عدة. إيش كانت مهاراتك تتطابق مع هذه الأشياء، أو شغفك وين يكون موجود اتجه له. مثلا عندك المهارات الحاسوبية أفضل من المهارات الإدارية في شركات كثيرة، منها شركات مثلا STC، السايت علم. هذه الشركات تقريبا جهة حاسوبية أكثر منها جهة إدارية. ما أنكر أنها في جهة إدارية، لكن الحاسوبية أكثر. الجهات الإدارية فيها في كل شركة فيها الجهات الإدارية، لكن أنا أقول على حسب شغف الطالب في الجهة الإدارية أو الجهة IT. أستاذ الآنسة سلامة إذا ما نكمل. أنا عن نفسي أتفق مع عبد الرحمن. بنفس الوقت أعتقد يعني يسهل الموضوع إنك لو في يعني أو محل تبغى تدرب فيه تقدر بحس تاخذ آراء الناس اللي هناك أو الناس اللي بتشتغل هناك. هذا أحس شيء مهم. بس أنا مثلا شيء يهمني مرة إنه أنا كنت بتعلم من جد بتعلم، بروح محل فيه شغل، بروح محل فيه يعني growth، وفي أماكن كثيرة بس يقبلوا interns يعني وما في شغل، ما يعطيك actual work to do and so you don't do anything. فأنا كنت إنه لما صوتك ترى مو واضح. أكبر معلش دقيقة كذا أحسن. إيه. أوكي شكرا. أيوة زي ما قلت إنه أنا كنت بروح محل يعني يعطوك شغل حقيقي عشان تتعلم، وهذا شيء يهمني. يعني أنا ما بروح أقعد صراحة، أنا ما أتحمل أروح أقعد كذا أداوم، أقعد على جوالي ما عندي شيء وأرجع البيت. ما أبى أستفيد. عشان هذا ترى التدريب الكواب مهم. ما هو summer internship، هو تدريب يعني يخليك تعرف أنت تبي تكمل في هذا المجال ولا لا، أنت تبي هذه الشركة ولا لا، أنت إيش الحاجات اللي تبى تسويها لما تشتغل full time. ف these are important things to know, and if you go and you don't do anything ولا ما تتعلم كثير ما حتعرف هذه الأشياء. فأنا كان يهمني إني I basically have a strong like learning path, and that's why I wanted to go into McKinsey consulting عشان كل اللي سألتهم قالوا في شغل وفي learning بشكل مو طبيعي. فأنا أحس أنت شوف ال priorities. If you prioritize learning skills, make sure they teach those skills. If you prioritize يعني wanting to know مثلا زي ما قال عبد الرحمن, if you want management or IT, make sure that there's work to do. Ask the people there. You can reach out to people on LinkedIn from whatever company you're applying to. أي وزارة أي whatever, وكلم الموظفين, كلم الناس المدربين هناك في البروجرامز حقتهم وشوف كيف البروجرام من جد. أنا أخذت ردود يعني ساعدتني في تحديد، فأنا بروح من الناس في لينكدين وناس أعرفهم شخصيا وكذا. تمام، ننتقل للسؤال الثاني وهو كيف ممكن الطالب يثبت نفسه في التدريب بحيث يتقدم لعرض وظيفي إذا انتهت المدة المطلوبة؟
أستاذ لما ولا أنا؟ لكم اثنينكم اللي وده يبدأ. طيب، أنا أشوف يعني شيء أساسي المبادرة، وأنا شفتها في تجربتي في خلال الانترنشيب. المبادرة كانت أهم شيء. المبادرة يمكن تفتح لك أبواب ما كانوا دارين عنك الإدارة، بس بالمبادرة هذه بأي شيء لو هي صغيرة تفتح عيونك عليهم، يخلونك تخليهم ينتبهون لك. مهما كان الشغل بسيط، حاول انك to be involved with any task يسوونه. خليك معهم دايم، واذا ما عندك شغل اطلب شغل. لك الحقية انك تطلب شغل، بين لهم انك مهتم وشغوف، واحس هذا كافي يعني. بس اهم شيء زي ما قلت get involved in any task هم يسوونه. يعطيك العافية عبد الرحمن. السادة لما عندك مشاركة. نقطة إن تطلب شغل مرة مهمة. لو أنت أعطوك شيء تسويه أو أعطوك شيء تسويه وبعدين خلصتيه مثلا، لا تقعد كذا فاضي، روح قولي لهم في شيء ثاني أقدر أساعد، أنت إيش بتسووا. هذا ترى أحس كإنترنز مو متوقعين منك كذا تكون أكسبرت وأذكى إنسان وتخلص شغلك بسرعة. هم بس يبغوا أحد يعني the bare minimum حرفيا، بس إنه you're a hard worker, you want to work, you want to learn. ومثلا لما تسوي تاسك وتسلمه، خلينا نقول وترسله، ask for feedback, ask إنه is this the way you want it, is there anything I can change، عشان تعرف إن you improve. If they see that you actually do improve and you're learning over time, I think يعني they'll be very impressed. فأحس that's all you can do. يعطيك العافية. ننتقل لسؤالنا الثالث، وهو كيف نستفيد الاستفادة القصوى من التدريب؟ يعني كيف ممكن أطلع يعني أكثر خبرة ممكن أكسبها؟ لما جو عادي. um يعني don't say no to any opportunity و don't stick to only the work they give you. مثلا فلا مو بس إنه تسوي شغل اللي هم أعطوك، هو مثلا لو في any opportunity to do something else you can take it. فمثلا أسأل عن الأقسام الثانية، أسأل عن مثلا أي initiatives، أي مبادرات، أي any new news they're doing. um, talk to people، يعني gain knowledge من الناس اللي حوالينك، إن هم أصلا قاعدين في الشركة، أغلبهم من عندهم experience. ف you can network with these people and talk and see if they can offer you any knowledge or vice versa. فأحس إني it's just looking around you, asking questions, يعني trying your hardest to learn و trying to see if there's any other opportunities you can do. يعني هو على حسب كل شركة. مثلا في شركات يعني خلاص ما في غير شغلك، مثلا ما في شيء تاني أصلا الشركة بتسويه لو مثلا شركة صغيرة. وفي شركات لا، إنه مثلا في أحد قاعد يسوي شغل general for the company، مثلا يرسلوا إيميلات، نحتاج أحد يساعدنا في الماركتينج، نحتاج أحد يساعدنا في ال HR، نحتاج أحد مثلا. يعني أنا أول ثاني أسبوع لي في الشركة رسلوا إيميل للإنترنز الجدد اللي ما عندهم شيء، لسه ما كنا staffed on project. مثلا we're doing a conference لشركة معينة اللي بيجي they can help organize. فرحت هناك I met people, I helped organize. يعني I learned new things. ومحل كان actually a very beautiful place، ما قد رحته، كان كذا حلو fancy، كان برا شوية الرياض يعني فكان new experiences I never tried to say no to. But that's أحس something you could do. يعطيك العافية. لما عبد الرحمن عندك مشاركة. Can you rephrase the question please? كيف نستفيد الاستفادة القصوى من التدريب؟ in my opinion أنا أشوف أن المهارات اللي طبقتها في الانترنشيب، وشفت المهارات هذه أنك تجيدها بشكل جيد، نمها زيادة يعني. استثمر فيها. كيف تستثمر فيها؟ مو بس وقت ما خلص الانترنشيب تترك هذه المهارات، لا، في كورسات أخرى من شركات منظمات تقدر تاخذ فيها كورسات وتنميها زيادة وزيادة. إذا نميتها واستثمرت في هذه المهارات، ممكن تكون هذه المهارات هي وظيفتك أو بداية بداية حياتك الوظيفية، أو إنها إذا ما كانت بداية حياتك الوظيفية راح تساعدك في الحياة الوظيفية بشكل غير معقول، لدرجة أنه يمكن
الترقيات يمكن تكون من نصيبك من خلال هذه المهارات إنك نميتها بشكل رائع. يعطيك العافية. ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو من تجربتكم كيف كانت إدارة المهام في الشركة اللي تدربتوا فيها؟ كيف how did you manage to يعني أنكم توازنون بين المهام اللي يعطونكم إياها؟ آه، كان أنا I was working with the three departments. هذا الشيء اللي كان يمكن صعب علي، ان ال 3 departments كانت وراء التاسك، يمكن اخلص من department معين في الاسبوع الاول، الديبارتمنت الثاني يطلب شغل ثاني، فكان في شوي conflict ما بينهم. بس ان I managed يعني to solve هذا الكونفليكت. انا اشوف اهم شيء انه يكون في تايم مانجمنت. اذا كان في تايم مانجمنت راح تخلص كل التاسكس قبل الديدلاين، راح تكون ما في كونفليكت. بالبدايه كان في كونفليكت بالتايم مانجمنت، بس لما سويت او طبقت السكيل التايم مانجمنت صار عندي كل شيء بيرفكت، وكل اداره تطلب شيء اسويه على قبل الديدلاين اصلا بوقت طويل. اعرف وش هو بالبدايه اصلا بتصير مشاكل لانك توك جديد على الشغل، فاول ما تتعود او تاخذ او على قولتهم adapt to new situation، على لانه وضع جديد عليك. اول ما يصير الادابشن بروسيس خلاص المشاكل راح تختفي، بس انها تحتاج تايم مانجمنت. يعطيك العافية عبد الرحمن. أستاذ لما معك مشاركة؟ أنا أحس you have to be very organized. أنت لازم يعني you have to basically uh it's a hard adjustment في البداية، إنه أنت مو متعود إنه كذا مثلا عندك tasks وعندك a short deadline ولا you have to figure out أصلا this is a learning process. You figure out أنت كم مثلا how what your speed is, what your pace is, how much work can you do in this amount of time, and then once you know شوية your capabilities. مثلا I used to have like to-do lists مقسمة الشغل مسويتها priority. و at the same time you don't have to do it alone. يعني لما أنت معك مثلا رئيسك ولا معك اللي أعطاك الشغل تقدر تسأل أسئلة، تقدر you also can set boundaries. يعني مثلا نقول له إنه you gave me 3 things to do today. ممكن أعرف إيش البرايورتي عشان آخر شيء لو مثلا ما قدرت أسويه اليوم أو ما مداني أسويه اليوم يتسوى بكرة الصباح. مثلا إيش أهم شيء تحتاجه دحين، مثلا يقول لك إيش البرايورتي حقه أو حقها. And then at the same time you can also say if they're giving you مثلا a lot of work in a short period of time you can be realistic with the boundaries. إنه مثلا um, I've I've like noticed how much work I can do. I've noticed how much work you're giving me, and in this time period, I'm not able to do all of this work. So I would like for us to be more realistic عن الموضوع. إنه أنا مثلا أقدر أسوي لك 2 out of the 3 tasks today، أو مثلا 2.5 اللي هو. But you can, you can. It takes, some time in the beginning to figure out what you are able to do أصلا. بس في نفس الوقت أنت يعني you can't forget things. مو حلو يصير شكلك إنه مثلا أحد يعطيك تاسك وما تسويه and then you never follow up. ليش؟ So you just have to, I think, organize yourself and your thoughts. يعطيكم العافية. ننتقل للسؤال الثاني اللي هو إيش أفضل كطالب ببداية المشوار؟ إنه يتدرب بمكان سمعته كويسة واسمه كويس بالسي في، ولا مكان اللي يعرف إنه بيتدرب فيه كويس بيستفيد خبرة عملية؟ أنا بالنسبة لي خبرة عملية. لو المحل اللي هو يعني it's a good name on your CV وشركة كبيرة وشركة معروفة والشغل ما حيخليك تتعلم أو ما حتخليك يعني تستفيد أو you accomplish anything، أكيد المحل اللي هو أصغر ولا ما عنده سمعة ولا whatever. بس عشان في الآخر اليوم لما أنت تفتح أحس CV أحد، بالنسبة لي أنا لو شفت إن أنت حاطط خلينا نقول ماكنزي وبعدين البوينت اللي تحت ماكنزي ما سويت شيء ولا you didn't accomplish anything and you didn't learn, what do you have to show for الاكسبيرينس هذه 7 شهور ما سويت فيها شيء. بس لو حطيت اسم مثلا أنا ما أعرفه HR ما قد شفت هذه الشركة، بس بنفس الوقت الاكومبلشمنت اللي تحت هذا الاسم انت مثلا سويت كذا وكذا كذا، ساعدت في الموقع مثلا خلينا نقول له if you're doing digital work you can put a link to مثلا انا سويت هذا البيج في الموقع، انا اشتغلت في 3 departments، انا مثلا I wrote this article, I fixed the IT system, I managed 3 employees, I whatever. هذا كله يعني it means more than a name when
you didn't do anything. بالنسبة لي أنا أشوف كذا. يعطيك العافية لما. عبد الرحمن عندك إضافة؟ For me, I completely agree with Lama. أشوف إذا كانوا both سمعة وخبرة هذا شيء جدا جميل، ومنها في شركات كبيرة منها. أنا أقول لكم يعني في ناس تدربوا فيها وعطوني خلفية عن كخبرة وسمعة، منها شركات STC وعلم. أنا الصراحة يعني بشهادة ناس أعرفهم قالوا لي أن اكتسبوا خبرة، وغير كذا سمعة الشركة. أتفق مع لما أن لا تأخذون الشركات كمسمى، خذوها كخبرة أو أن في شغل، لأن هذا اللي راح تستفيدون منه. الانترنشيب لا تأخذونه كأنه إيش مكمل في الجامعة اللي تتخرجون، خذوه كخطوة أنكم تدخلون الحياة الوظيفية، لأن بداية مسار حياتكم الوظيفية، أو على قولتهم دخول الحياة الوظيفية. فخذوه كعمل صدق، لا تأخذونه أن أبي أخلص أبي A plus بس في الكوب كمادة وأتخرج وأفتك بعدين أنا أشوف شغلي. لا، خذوه من أول ما تبدون، خذوه كوظيفة أن أنتم متوظفين خلاص، لأن أي شيء راح تسوونه في الانترنشيب راح تسوونه في الوظيفة أول ما تبدون وبس. يعطيك العافية. سؤالنا الثاني يقول إيش الأشياء اللي ساعدتكم أن تكتبون الريبورت اللي مطلوب منكم نهاية فترة التدريب بأتم وجه؟ أنا عن نفسي معلش. لا تفضل. الشيء مرة ساعدني إنه كل ما أسوي تاسك لابتوب، مثلا في حتى لابتوب الدوام، عندي تاسكس أكتب إنه مثلا أنا سويت ريسيرش، أنا اشتغلت على الأكسل، أنا سويت باوربوينت، أنا مثلا تواصلت مع هذا الإنسان وسويت ميتينج، أنا نسقت اجتماع. أنا كل التاسكس اللي أنت تسويها on a day to day basis، حتى لو مثلا volunteering، I got this course، مثلا إنه خلصت كورس من الشركة نفسها وأخذت شهادة، أي شيء جديد، يعني whether it's small ولا big accomplishment، اللي هو daily tasks أكتبوها، عشان لما يجي وقت الكو اب ريبورت ما تقعد تفكر إيش سويت ونسيت وما افتكر وكل هذا، ويعني يمكن تفوتك أشياء سويتها وانت ناسي. وبالذات هذا مو بس عشان الكو اب ريبورت، هذا حتى عشان السي في. لما تكتب every step you do you have a perfect timeline of everything you've done, everything you've learned, everything you've accomplished، ويصير في نفس الوقت أحطه في السي في، وفي نفس الوقت أحطه في لينكدين، وفي نفس الوقت أحطه في الكو اب ريبورت. ف my biggest advice أول ما تبدأ الكواب أكتبوا كل شيء تسووه. يعطيك العافية لما. أستاذ عبد الرحمن؟ For me, I was following two methods اللي هو taking notes، والsecond method اللي هو writing the tasks in a Excel sheet. أنا أشوف إنه مرة ينفعون. الإكسل شيت كنت أستخدمه للتاسكس وأكتبهم في الديتيلز. التيكينج نوتس الأسئلة اللي أسألهم على الإدارة اللي أنا معهم، مثلا أي سؤال يخص مثلا شغلة معينة أكتبها في النوتس. فهذول التو ميثودز اللي كانوا يساعدون. أشوفهم إن أي أحد يبي ياخذ الخبرة الكافية أو المهارات المطلوبة يتبع هذول التو ميثودز اللي هم التيكينج نوتس على دفتر على اللابتوب، والاكسل شيت اللي هو writing your own tasks. يعطيكم العافية. آخر سؤال من الأسئلة الشائعة اللي راح أطرحها لكم، بعد راح أتوجه لأسئلة الحضور، هو أن as MIS graduates كيف كان تصرفكم لما توجه لكم تاسك كان ممكن يتطلب معرفة أكثر في التخصصات الثانية زي الفاينانس أو الأكاونتنج، أو هل انحطيتوا في هذا الموقف وكيف تصرفتوا معه؟ بالنسبة لي يوم كان في وقت المقابلة سألوني هل عندك خلفية في المالية أو الشؤون المالية. قلت لهم إن كطالب MIS خذيت اللي هو البرنسبل أوف أكاونتنج والبرنسبل أوف MIS وكذا وكذا، عندي خلفية بسيطة. فكان هذا السؤال اللي انسأل، وكنت خايف أنا لما أبدأ الانترنشيب يحطوني في المالية، وأنا أعوذ بالله يعني
أعتذر إذا بعض المتواجدين من المالية أو المحاسبة أنا ما أحب الأرقام. ف كنت متخوف، لكن بعدين أول ما بديت وما شفت فيه أشياء مالية ولا شيء يخص المحاسبة، الحمد لله ارتحت. لكن الأشياء على حسب البوزيشن اللي راح يعطونك إياه أو الإدارات اللي أنت راح تتسلمها راح يقولوا لك إياها بالانترفيو. وأنا أشوف إنه يعني MIS إذا يعني راح يشملك فيها الفاينانس ولا الأكاونتنج بيكون عندك خلفية لو بسيطة. صدق إني أكره الأكاونتنج والفاينانس، لكن بالنهاية عندي خلفية لأن درسنا عنهم وبس. يعطيك العافية عبد الرحمن. لما عندك إضافة؟ أنا صح قلت إنه يعني في الكونسلتنج مثلا ما في مجال معين لازم تكون فيه، ما في ولا تخصص، بس في نفس الوقت في كثير مرة من finance students في الكونسلتنج، وصراحة يعني يجي الموضوع إنه يكون مفيد تعرف معلومات عن المالية في بعض المشاريع، بس في نفس الوقت يعني ما حيجي يقولوا لك حل المسائل هذه في البروجكت، مستحيل حيجي هذا الموضوع. يعني أنت ما أنت جاية كمحاسبة ولا جاية كشخص في المالية يسوي ماث، بس في نفس الوقت يعني حسيت كان شوي مفيد المالية، عشان حتى في مشاريع كثيرة لها دخل في الفاينانس اندستري، بانكس وكذا يعني. بس honestly يعني when I was put in a project I'm not there as an expert in this field، فهو كان عادي، وزي ما قال عبد الرحمن إنه شوية عندنا خلفية، فالموضوع شوية يساعد. إحنا كده وكده دارسين business، بس they can't expect us or you or me إنه من جد نقعد نحل يعني finance ولا نحل accounting ولا it's okay يعني it wasn't a big deal for me. لو كان في شيء في finance industry or field I had to do ولا I had to figure out, I would just have to research and learn about it بس يعني it wasn't that big of a problem بالنسبة لي. يعطيكم العافية. الحين راح نتوجه للأسئلة اللي بالشات. عندنا أول سؤال من آلاء الحمود وهو موجه لك لما. بالنسبة لماكنزي، كيف تجربتك مع الانترفيو؟ هل كان easy or difficult؟ وكيف مستوى الكيسز وكمية الماث اللي موجودة؟ overall كيف تجربتك مع اللي قابلوك؟ Okay, that's a good question. بالنسبة لي ماكنزي كان وسط في ال level of difficulty or easy. I interviewed with consulting firms أسهل و I interviewed with consulting firms أصعب. So I think it was normal, very يعني mid-level questions. Math is, I forgot to mention, or I didn't really go into specific details about how every interview is at cases، بس إنه الكيس تبدأ يقولوا لك البرومبت حق الكيس كذا، it's usually like around a paragraph عن الشركة مثلا الكلاينت وإيش يبغوا، and then after you solve usually the first question, which is not a math question, they then get into the math, which is usually the second question. It's really not hard math. حرفيا أنا ماني كذا genius في الماث أبدا، بس الماth is very straightforward. You're not supposed to be using calculators في الانترفيو، ف it's math that you can do. يعني هم عارفين إن you're not going to use a calculator when you're not allowed. ف it's not going to be math that's crazy hard to do. It involves percentages usually and multiplication of big numbers, but the big numbers are usually numbers easy to multiply. You know what I mean? يعني 1 million it's easy to multiply. It was honestly doable، وأنا ماني إنسانة كنت مرة شاطرة ولا أحب الماث، ف if I can do it you can trust me. also by the way يعني خلينا نقول أنت جاوبت ال answer wrong، الماث answer let's say the answer is 1.5 million أنت قلت جاءت كجواب 1.2 million، ما حيكون ترى automatic rejection ابدا، ما حيقولوا اوه انت ما جاوبتي 1.5 مليون ما حنقبلك في شركه، لا، هو they understand that انت لما تيجي تشتغل you're not doing math in your head, that's not realistic. it's not that big of a deal if you get the math wrong, but as long as you can get to the question right, or you get to the correct answer. case studies they're very interactive, they're two way. مو المفروض الإنسان اللي بيقول لك الكيس يتكلم وأنت ساكت، ولا المفروض أنت تتكلم وهو ساكت. هو أصلا they want questions and they want to guide you and help you, so you can communicate the whole time you're doing the case, and you're supposed to حتى يكون it's good, it's like you get like a good points you can say in their mind if you communicate the whole time. فمثلا يعطوك math question, you start talking while you're doing it. You say, okay, so I'm going to start by multiplying 1 million by 500,000, and then I'm going to see
what 10% of that is. كده تتكلمي as you're solving. And then if you say the answer is 1.5 million, and they can say, they're usually going to be like, are you sure? Tell me how you got that. فأنت تقول مثلا أنا سويت 1 million time أنا added 500,000 مثلا. I'm going to why do you add 500,000 مثلا. So they help you get the correct answer, and as long as you get to it eventually by working with them, it's very doable and it's fine. And overall their interviews were not bad. هم يسهلوا interviews for interns. They're not like full time obviously في consulting world يعني. So I would say يعني just learn how the interviews work. There's different types of cases. So there's cases like, for example, you figure out profitability. There's cases where you figure out the market share. There's cases where you figure out, مثلا, sometimes they rarely sometimes don't involve math, but usually in these interviews they will. So as long as you practice and you know like the structure, there's a very specific structure to doing it. It's like it's like a structured process. فهم مثلا يقولوا لك الprompt في البداية, what you're supposed to do is you're supposed to answer with a summary of what they just said. So you're supposed to say, okay, can I just recap? And they're going to say yes. And then you say, so the client is this company, the market share is this much. I'm supposed to figure out what their strategy is, blah, blah, blah. وفي نفس الوقت at the end of the interview, you're supposed to ask questions. And this is like super important. You can ask genuinely, it's for you. You can ask questions that you want to know. حرفيا it's for you. I used to just genuinely ask whatever I wanted to ask. I would say مثلا, why did you choose McKinsey instead of the other consulting firms you could go to? What are type of projects do you work on? And you just genuinely ask questions that you want to ask, because they appreciate that you want to learn more and that you seem very interested. If you're silent the whole time, they're not going to accept you, because they want someone who's actually inquisitive and curious about what's going on. يعطيك العافية لما ما قصرتي. سؤالنا الثاني موجه لعبد الرحمن من مراد. يسأل: هل تحس أن في 3 شهور تدريب أنك أخذت كفايتك من المعلومات في كل قسم؟ صراحة كإجابة مختصرة لا، لأن الأقسام اللي مريت عليها في كمها من المعلومات الموجودة تحتاج تطبيق أصلا، فتطبيقها ياخذ وقت. 3 شهور ما هي كافية، لكن هي كافية كطالب أو متدرب جديد. يعني أنت ما أنت موظف في هذه الجهة عشان تتطلب أنك تاخذ المعلومات مو الكافية. اللي نقول مثلا كموظف أنت تبي تاخذ المعلومات كمتدرب تفيدك في المهارات اللي راح تطبقها في هذه الجهة أو خارج الجهة. فأنا أشوف أنها غير كافية، لكنها غير كافية كموظف، لكن كافية كمتدرب. وأنا أشوفها أن صعبة، لأن أنا خذيت 3 أقسام في 3 أشهر، فكانوا كل شهر قسم، فعشان كذا كانت تتلخبط المعلومات، وكان كل شهر كأنه بداية تدريب جديدة، لأنه في قسم جديد، ناس جديدة، كل شيء جديد، التاسك غير عن الشهر اللي قبل. كانت تجربة جميلة، شيء حلو الصراحة مرة في التنوع، لكن المهارات اللي اكتسبتها متنوعة، وهذا أنا أشوفها جدا جميلا وغير جدا جميلة. وغير كذا النتورك اللي I developed، اللي هم الناس اللي تعرفت عليهم، أنا أشوفها جدا جميلة. وأشوف المهارة الكوميونيكيشن أو إنك تكبر النتورك حقك، ترى هذا أهم شيء كمتدرب، لأنه يمكن يساعدك في التوظيف. ترى أنا أشوف النتورك مهم جدا. علاقاتك لا تخليها محدودة، علاقاتك أي أحد كون معسول اللسان معه، لأن مو سالفة يفيدك، سالفة إنه يكون لك على قولتهم مفتاح الباب. فبس. يعطيك العافية عبد الرحمن. سؤالنا الثاني من ريما الفايز، موجه لكم اثنينكم. هل آخذ الكورسات قبل التدريب ولا بعد التدريب؟ كورسات ايش بالضبط؟ أتوقع تقصد كورسات يعني بشكل to enhance your major، أو يعني to طيب. develop your CV.
على على حسب يعني خبرتي ولو انها بسيطة. الكورسات على حسب انت وش تبغين. في كورسات مانجمنت، في كورسات اي تي تخص الام اي اس بشكل عام، كورسات اللي ودك تخص السوفت سكيلز. لكن انا اقول قبل التدريب مهم جدا. وبعد التدريب اتوقع ان هذه الفترة بتكونين تبحثين عن وظيفة. فانا اشوف اخذ الكورسات قبل التدريب وبعد التدريب لين توظفين. واذا توظفتي الكورسات اللي تخص الوظيفه اللي انت فيها بعد تاخذين كورسات معينه. فانا اشوف على حسب الشغف. هل انت في الاي تي ولا المانجمنت؟ قاعد اكرر الاي تي والمانجمنت لكن هذا حقيقه الام اي اس. فاذا بغيتي الكورسات مثلا في الاي تي مثلا في كومباتيا سكيورتي بلس اي بلس الاي تي اف بلس مثلا زي هذه الكورسات. وفي بالمانجمنت السوفت سكيلز في اورجنايزيشنز كثار ويعني منظمات كثيره منها في الاي تي سيسكو اللي هو سيسكو نتوركينج اكاديمي. في المانجمنت عدد لا يحصى من المنظمات ترتب اشياء بما تخص انه كيف تنمي علاقاتك مع الناس، كيف تستخدم الذكاء العاطفي في تعاملك مع الناس. وانا اشوفها انه قبل وبعد خيار مناسب. يعطيك العافية عبد الرحمن. أستاذة لما. أنا صراحة أنا أحس كويس تاخدي كورسات وأنت في الجامعة، عشان أنا بعد نفسي مثلا الكوب حقي كان مرة شغل وكنت مشغولة، ما كان يمدي أصلا أخذ كورسات، يعني كان أقدر لو مرة أبغى بس كان صعب. فأحس بما إنه عندكم وقت شوية أكثر من صراحة كأنكم دوام كامل، فأحس وقت كويس بالذات السوفت سكيلز. لو تاخذوا كورسات عن شيء سوفت سكيلز ورك شوبس دي الأشياء مرة أحسن قبل ما تبدأوا شغل أو تبدأوا تدريب. بس ولو تعرفوا إنه أنتوا مثلا بالذات إيش تبوا تسووا خلاص ومقتنعين عن المجال وتبوا تاخذوا كورس في شيء سبيسيفيك، ليش لا؟ بس لو تحسوا أنتوا لسه مو عارفين أنتوا إيش بالضبط تبوا، إيش الوضع، إيش الفيلد، إيش التخصص، أم يمكن أحسن إن تجربوا التدريب في شيء في مجال معين عشان يسهل لكم الموضوع. إنه مثلا أتعب وأخذ كورس كامل، خلينا نقول course something specialized and technical, um, and you take the course for example and then you don't want to work in the field or you don't want ما حتستفيدوا من المعلومات اللي أخذتوها في الكورس. I think it depends على the type of course and what you want to do in the future. Honestly ما في حس يعني a specific answer for this. يعطيكم العافية. عندنا سؤال برضو أن شخص عنده مقابلة بكرة، قاعد يسأل لو ممكن تعطونا الأسئلة الشائعة وإيش النصائح اللي ممكن تساعده. الأسئلة الشائعة في في زي of course tell me about yourself. أحس هذه أول شيء يسألوه يمكن كثير أماكن. في إنه مثلا إيش ال goals ال future goals, where do you see yourself in 5 years. هذه كلها similar. في إيش ال weaknesses وال strength حقتك. في إنه أنت ليش تبغى you want to join هذه الكمباني مثلا. أو خلينا نقول يعني أنت في أرامكو، يقولك ليش تبغى تجي في أرامكو، كيف تقدر تفيدنا. وفي نفس الوقت يعني كيف أنت إيش تبي تستفيد، كيف إحنا نقدر نفيدك في هذا السؤال as well. إيش كمان. أحس those are the most common questions that I know of. عبد الرحمن anything else. أتفق مع لما. أتذكر كان سألني سؤال how to convey a message to a higher position in a meeting. صراحة أنا ما توقعت إني بنسأل هالسؤال، فكونوا جاهزين للأسئلة الشائعة ترى يسألون. فأنا جاوبت الصراحة إجابة يعني طلعت مني عفويا، قلت إن بسوي له آي كونتاكت ولا I move my eyebrows down and up عشان يفهم إنه في شيء. قام ضحك قال لي إنه يعني هل أنت من جد؟ قلت له أي، إن أشوفها طريقة. قلت له ولا I write a note و I pass it to the person. قام قال لي تمام. فهذا السؤال من الأسئلة. بعد سؤال إن إذا كانت مشكلة مع التيم كيف راح تحلها؟ كيف راح تاخذ الإجراءات لحل هذه المشكلة؟ أتذكر إن كانت يعني على حسب طبعا ما في ترى إجابة محددة، لكن إيش كونوا على المنطق والعقلانية، يعني إجابة عقلانية ومنطقية. مثلا إن أحاول
أصغر المشكلة مثلا أسوي بريك ذا آيس بجملة ولا بأي شيء، مثلا حتى لو نكتة عشان يخف الجو يخف التوتر. كل واحد يقول وجهة النظر عنده. عادي يصير فوتنج الوجهات الرأي أو شيء معين عشان يوخر التوتر، أو أن تصغر هذه المشكلة بدل أنها تكبر. يعطيكم العافية. عندنا Yeah. سؤال موجه للما من رغد الأحمدي. I have a question for Lama regarding consulting firms interview. Do you have any specific tips regarding the case interview? I think I've pretty much mentioned them before. Basically being interactive with the interviewer the whole time, explaining the steps you're doing. At the end, asking them questions, super important. Doing your research beforehand. So if they ask you why do you want to join McKinsey, مو حلو إنه أنت ما تعرف إيش McKinsey وإيش يسووا McKinsey وإيش يعني يعني basically learn about the place you're going to. وده applies for any other company مو بس consulting. أحسن تسوي research عن المحل اللي حتروحوه، وحتى to have constructive feedback or criticism on something you could do when you're there is really good. فمثلا خلينا نقول أنا شفت موقع ماكنزي وشفت إنه مثلا الصفحة حقت الانترنشيب فيها flaws ولا فيها مثلا ما تكتب، ما هي حاطة دي details or something. You can literally mention that if you're يعني especially if you're like in IT ولا digital ولا whatever major. تقدر تقول يعني مثلا إنه I would like to مثلا see if I can make some improvement on the website. I can see if I can do this and that. I would like to learn this and this. And but يعني you know once you know more about the company, you know where you can fit in, you know what you can help with, and you know what they can offer you at the same time. But you can mention all of that. They want people who are decisive, or they مهم جايين كذا والله شفت الابلكيشن وقلت ليش لا، ما أعرف إيش الكونسلتنج، ما أعرف إيش الشركة، وما أعرف إيش يعني إيش أقدر أستفيد وإيش أقدر أفيد. فأحس يعني that's basically it. I would also like to add the fact أن مصدر للمعلومات كثير يعني ما يعرفون عنه هو ريدت، لأن غالبا اللي راح يشاركونكم هذه المعلومات هم ناس قد سبقوا ومروا بهذه الانترفيوز، فإنك تسأل مجرب ولا إنك تسأل خبير. That's a great tip. We have another question to Lama من ليان الغامدي. What made you interested in consulting? Honestly, it was very random. I was, I think, second or third year in university, and I joined a club, a KFUPM club called Majlis Sumo. In that club, they basically KFUPM is very big on consulting, and the consulting industry in Saudi, there's a lot of people from KFUPM in it. So they already were aware that they have a separate club for only consulting, and this one was just, it's not a consulting club, but they did 3 major, you could say, activities every year, and one of them was a workshop in consulting. So that was the first time I learned anything about consulting. It was like 3 days. They brought employees from any consultants from different firms. There was one I remember from Portis and one from, I forgot the rest, Kearney, and I forgot the third one. These are all consulting firms. And they basically told us what consulting is. They had slides and everything. They explained the consulting process, how to solve cases. They gave us a case, they split us into teams, and we had 2 days to basically do the research, solve the case, do the math, and then present at the end. And then they chose a winner. So that was my first ever experience. And what made me honestly interested in consulting is the fact that I've never honestly had a very specific field that I was passionate about, unfortunately. I was never like, I have to go into computer, I have to go into IT, I have to go into, I'm not very actually interested in those things, and which is funny, but it's true. So I never was completely sure that there was something I wanted. And the idea of doing one thing and a commitment to it is scary to me. So I like the fact that when I learned in consulting is that every project is different. You learn about different fields constantly. You're doing new things almost every day, and it's very dynamic. I was super interested because I've never heard of a one specific job where you are never in the same place. So it's like you go into different workplaces, like you're one of their employees,
and you stay with them like you're joining them and you're doing the same work they do sometimes, and then they're staying there, they have the same boss, they have the same team, they have the same workload, the same topic every day, and when you're done you just leave and you do it all over again. So I like that fact that there's no repetition and there's no routine. And and at the same time, the work itself, usually there is some sort of routine because they're very, like, consulting firms are strict on basically their outputs. They have to deliver, like I said, it's all for the client. So they have to deliver very specific things, and they have to always have fully very verified sources for their research, all trusted, all their data and their numbers and their facts are true. They have to have everything to back it up, because at the end of the day, they're doing some major things, by the way, like major things in the country. Major decisions are made by consulting firms. So they have also, like, you may work in government places where it's very confidential and top secret, and like you may know some decisions before they happen in the country. And so it's like it's not something that they take lightly. So that's why, honestly, the reason I put creativity in the downsides of consulting is the fact that honestly there's not a lot of room for creativity. I'm not gonna lie. It's like they want every single employee in McKinsey, when they do a PowerPoint presentation or an output, it looks the same. They're up to their very high standard. And so you don't have room to experiment. You don't have room to get super creative and go outside of the box too much. It's like they want this, you give them this, and it looks like this, and the research is done like this. And so it's a very structured approach and a very specific framework. And so they kind of want everyone to be the same in the terms of the work they produce. So it's not a very creative field. That's something I honestly noticed, and it's true. So if you're a person, for example, who values creativity and you can't it's not the same work, because like I said, you go from project to project, but it's kind of the same way you think. They want you to think in the same way, like a problem solving approach, a structure, the way you analyze. They want everyone to do that in the same way, so you produce the same work. So I think I'm not saying if you're creative, don't apply, don't do the internship, don't go, because like I said, you can figure it all out there. You can figure out through the internship if you want to do this or not. So that's why I think it's a good place to go. If you're a creative person, you could find out, yeah, this isn't for me, or you could say, actually, there's a bit of creativity, or there's a level that I'm comfortable with. So that's honestly like yeah, what I've learned about like the company so far. يعطيك العافية لما. برضو عندنا سؤال من ريفان. تقول إيش ممكن دورات تدعم السي في حقي في هذا التخصص، وهل سي فياتكم كانت اوريدي مدعمة بدورات قبل الكوب ولا بعدها بديتوا تشتغلون عليها؟ في هذا التخصص قصدها الMIS يعني. في دورات كثيرة منها على حسب، أنا زي ما قلت على حسب الشغف. في إدارة المشاريع، في أتوقع PMP اللي هي Project Management، اللي هي شهادة متخصصة في إدارة المشاريع. في شهادات متخصصة في الIT اللي هي الITF، تقدمها الأورجنايزيشن اسمها كومباتيا. في عدة منها سيسكو خاصة في الIT. أنا خذيت الانترودكشن تو سايبر سيكيورتي من سيسكو نتوركينج أكاديمي، أتوقع إلى الحين موجودة تقدمها هذه الدورة فري، اللي هو الانترودكشن تو سايبر سيكيورتي. في دورات عدة، أنا خذيت أغلب الدورات طبعا قبل الكوب، وأنا أشوفها أنها تساعد الصراحة يعني. لأن لو بديت الكوب راح تستخدمين هذه المهارات اللي خذيتيها في الكورسات في الكوب. منها مثلا دورات مثلا متخصصة في حل المشاكل، راح تستخدمين الأشياء اللي خذيتيها، المعلومات من دورة حل المشاكل راح تستخدمينها في الكوب. مثلا ظهرت لك مشكلة ولا شيء، راح تساعدك في حلها من المهارات اللي اكتسبتيها من الدورة. يعطيك العافية عبد الرحمن. أستاذ لما، عندك مشاركة؟ أنا عن نفسي يعني ما كملت في مجال ال MIS you can say. So I have no idea عن إيش في courses specifically for MIS، عشان يعني it's not straightforward، مو زي الأكاونتنج والفاينانس خاص معروف إيش
يعني MIS نفسه is not a, it's not a major with like it's not a job title or a job position. ف honestly I kind of don't know بس أفتكر كان في a co-op workshop the MIS club did before and there was a slide that had a bunch of courses for the major. I can try to find it 1 second. أتوقع عرفتها، اللي هي اللي كانت زي الخريطة، صح؟ قطع صوتك ما سمعت. أقول اللي كانت زي الخريطة يوم سوينا عن السايبر سيكيورتي. أنا ما سامعة صوته، ما أدري لو بس أنا. قاعد يقول لك أن هل هو نفس اللي كان عن السايبر سيكيورتي اللي كان شكلها زي الخريطة؟ أوكي لا لقيتها. I can type them in the chat if you want, but I have no knowledge about them. You can provide the image if it's easier to you. يعني قصدك screen share? You can screen share it or you can send it to whoever you're communicating with من ال MIS committee وإحنا راح نوفرها لهم. Okay. Should we move on to the next question? Sure. أوكي، عندنا سؤال من مراد يسأل إذا يقدر يتدرب خارج المدينة اللي هو فيها. Yeah. أنا دربت في الرياض for example. أكيد. أنا أشوف أن إذا كانت عندك فرصة في المدينة نفسها اللي أنت ساكن فيها وفرصة خارج المدينة، لكن على حسب الشغف أو الطموح أو هدفك أن أنت تبغى هذا الشيء حتى لو كان بعيد، أنا أقول لك اسعى فيه، لأن هذا الشيء البعيد تبدع فيه أكثر من اللي يمكن هنا موجود. صدق يمكن تتعب فيه شوي، لكن أهم شيء خذ شيء أنت يعني ودك فيه وبس. الله يوفقكم يا رب. يعطيكم العافية. كان عندنا تعليق اللي هو على أتوقع فقرة عبد الرحمن، إن أصعب سؤال يجيك بالانترفيو إنه ليش ناخذك أنت. فلو أنتوا جاكم هذا السؤال بالانترفيو فعلا كيف ممكن الواحد يرد على هذا السؤال؟ يعني what distinguish أي fresh graduate عن fresh graduate ثاني؟ بالنسبة للسؤال ليش آخذك أنت، يمكن أول شيء بسوي بخزه الآن. أصلا السؤال ليش ناخذك أنت، يمكن تقدر تجاوب أو بحكم خبرتي البسيطة أن راح أضيف أو المهارات المكتسبة من خلال المواد اللي أخذتها. مثلا تذكر المهارات اللي أنت خذيتها، مثلا الداتا أناليسز، تحليل المعلومات. يقول هذه المهارة راح أساعد فيها الجهة اللي أنت راح تتدرب فيها، أن راح أستخدم الداتا أناليسز في أني أخلص التاسك أسرع. راح أساعد في أن الداتا اللي راح تستخدمونها تكون مثلا كليند، راح تكون accurate، راح تكون correct، راح تكون خالية من الايرورز زي كذا. فيعني اذكر مهاراتك اللي راح تساعدهم هم، يعني اجذبهم لك. لما يعطيك العافية عبد الرحمن. أستاذة لما. I think يعني هم زي ما قلت ما في شيء أنت ما شاء الله حتسويه that no one else in the world is gonna do and they don't expect that of you أصلا. But at the same time we're all unique, but you just have to sit down, think about what are you good at and what can you improve on, and then you can be honest. And I guess they appreciate honesty, and an interviewer can tell honestly when you're probably not being genuine. But أنا عن نفسي مثلا I can say I'm always someone who is a hard worker, and not only am I hard worker أنا مثلا يهمني the output of my work. أنا ما أحب أصلا أسلم شيء أو أرسل شيء I'm not very confident in. بنفس الوقت أنا ما أخاف أقول إنه أنا ما أعرف. لو أحد سألني أو طلب مني شيء أقدر أقول أنا ما أعرف أسوي ذا الشيء، بس at the same time I will find out or I'm willing to learn how to do it. مستحيل هقول والله ما أعرف و find someone else to do it. It's the fact that you're willing to learn and you're willing to grow, I think, is the most important thing. But you can just genuinely have an answer about the traits that you have and show that you're willing to, I want to improve myself and I want to add to the organization. Also زي ما قال عبد الرحمن, make it specific to them. يعني do more research about them وشوف إيش يقدر يفيدهم هم بالضبط.
وباي ذا واي بس أقول إنه حطيت الشهادات في الكومنت. تمام، يعطيكم ألف عافية متحدثينا. وصلنا لختام فعاليتنا لليوم. في الختام حابين نشكر الجميع على حضوره، برضو نقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية، خصوصا متحدثينا الأستاذة فاطمة البيش وعبد الرحمن المناعي ولما كماس. برضو حابين نشكر كلية إدارة الأعمال وقسم الام اي اس از ويل از منظمين لجنة ام اي اس وحضورنا الكريم. برضو حابين نشكر رعاتنا على دعمهم الدائم والمتميز اللي هم اليوم عندنا منصة أرشفة. وحابين نذكر برضو أنهم مقدمين لنا خصم لحضورنا عن طريق كودهم MIS23. استمتعنا معكم، نشكركم على وقتكم وجهودكم وتواجدكم معنا لليوم. يعطيكم ألف عافية متحدثينا. برضو حابين نذكر بضرورة مسح الباركود لرابط التقييم وتعبئته لمساعدتنا في تطوير الفعاليات القادمة. شكرا لكم جميعا، نلقاكم في فعاليات أخرى بإذن الله. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيكم جميعا.